হ্যালো, তো আজকে তো দেখছি কম লোক আছে, কিন্তু আমি শুরু করছি এনিওয়ে। হোপফুলি পরে আসবে ওরা। তো তোমরা প্রেজেন্ট লিখে দাও চ্যাট বক্সে। বোর্ড, এটা স্ক্রিনটা শেয়ার হচ্ছে? ওকে, so let me first start with the recap. So first thing that we discussed was the notion of states, h bar in radial quantization. And this is constructed by acting a primary field phi h bar z bar acting on the ground state, I mean the vacuum, limit z goes to 0, z bar goes to 0. এটা by definition এটা আমরা লিখেছি h bar. আর it is assumed, এটা যে কোনো quantum field theory it is assumed that there exists a state, vacuum state, which is invariant under all symmetries of the theory. আর তারপরে আমরা বলেছিলাম যে the full Hilbert space of states is constructed by acting local operators at z equal to 0 on the vacuum. তো এইভাবে সব স্টেটস গুলো কনস্ট্রাক্ট করা হবে, আর যে আর এই all these states together will form the Hilbert space of the theory. And then we also said that for every state phi there will be a state phi which is uh, this is the ket state. For every state here you'll have a bra state phi, which is by definition given by this thing, the dagger operator, Hermitian conjugate operator acting on the ground on the bra of the ground state. And the question is, what is this dagger? So we said that in Euclidean field theory, what we mean by uh, a dagger is usually this phi x minus tau, where tau is the time and x is the this thing, and this sort of identification in Lorentzian, in Minkowski time, in Minkowski space time, becomes usual Hermitian conjugation. And in particular, a Hermitian field will then satisfy this in Minkowski space. So if you demand this to be the definition of a Hermitian field, then the corresponding definition in the Euclidean field will be x, there will be a minus sign in front of the tau. And then we said that in terms of, so if you do this quantization on the cylinder, where you have a tau here and this is your sigma, and omega is tau plus I sigma, then any field here phi, which we call phi cylinder, omega bar, the dagger of that will be phi cylinder 1 by omega bar, sorry, minus omega bar omega, minus omega bar minus omega. This is because omega is tau plus I sigma. So when you take tau to minus tau, it will become minus omega bar.
and similarly when omega bar will become minus omega. So this is the corresponding condition in the Euclidean field theory on the cylinder. And then now if you go to the plane, if you go to the phi plane, where it is z, z bar, and the relation is z is equal to e to the 2 pi by L. So L is the length of this circle times omega. Then we showed that in terms of the plane, the condition is that z bar to the minus 2h, z to the minus 2h bar times phi plane 1 by z bar, comma 1 by z. So this is what comes naturally from this by doing the conformal transformation on the phi field. And then we also saw that this definition immediately means that h bar is equal to 1, because this object is actually z bar to the minus 2h, z to the minus 2h bar, 0, phi 1 by z bar 1 by z times phi z z bar 0, limit z goes to 0, and this is equal to 1. So that's why this gives the right normalization for the states. So this is consistent with that. And then we also found the mode expansion for primary fields. Sir, in the previous case, the limit we have taken z bar goes to 0, z goes to 0, both. Yeah, both. So for mode expansion of the primary fields, this also we did last time, so I'm not going to repeat it, the derivation. But what we saw is that we have a 1 by z to the h, z bar to the h bar, sum over m comma n, phi n m, z to the power minus n, z bar to the power minus m. So this is how, and n and m belong to integers. So this is the mode expansion we got, and we got this by doing the mode expansion on the cylinder and then doing the conformal transformation to the plane. Sorry. And we also saw that in terms of these modes, the Dagger operation gives you this, which is the correct operation that you can think of. And also we noticed that if you do it for, in particular, if you do this for the stress energy tensor Tz, so this is a h equal to 2 and h bar equal to 0 kind of field, and therefore you can write this as n comma m, and the modes for that we write as ln. So there's no m here because there's only h, there's no z bar, so there's only one expansion because there's no z bar, times you have over z to the power n plus 2, n belongs to integer. And similarly you have for t bar z bar, in this case h is 0 and h bar is 2, and so you have an expansion only in terms of z bar, and you get L bar n over z bar to the power n plus 2. And then we also said that if you look at, we know that in a CFT, T of Z ground state, this should be 0. And so firstly, this should be 0, and yeah. And this implies in terms of modes that you have ln over Zn plus 2, 0, 0, sum over n.
this should be 0. And we said that it is enough to impose that ln acting on 0 is equal to 0 for all n greater than equal to minus 1, or all n greater than minus 2. Because then the reverse, so if it's then automatically by using imposing ln greater is 0 for this thing, and by using the fact that L dagger n is L minus n, from here it immediately follows that this is 0, right? Because this expansion, if you expand it in terms of the full thing, then you'll have L minus 2 plus L L minus 1 over Z plus L0 by Z square plus Ln by Z to the n plus 2, sum over n greater than 0. This whole thing acting on 0 from here. And similarly, and you have from the other, you have also L minus 3 acting on Z to the power 1 Z plus Z square L minus 4 and dot dot dot. So you have this whole thing. So if this is 0 for n greater than, so if all these are 0, but because of the action on this, then this is also 0 because of the action on this. Because L dagger, because if Ln is 0, then L dagger n acting on the bra is also 0. So therefore the whole thing is 0. It satisfies this condition, that this whole thing is 0. So it is enough to impose just this thing. And then we also said that this ln's you can now write down using the Cauchy residue theorem. You can write the ln itself as t of z over times z to the n plus 1 dz over some contour which is around the origin. So this you can formally write ln like this, because you have just inverted এই রিলেশনটাকে জাস্ট ইনভার্ট করছি আমরা, যে মোড এক্সপ্যানশন আছে এটাকে জাস্ট ইনভার্ট করছি, মানে z to the n plus 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 1/2 pi করলে you get this expansion. Or since constant radius contours are constant time slices in radial quantization, so these ln's ln's are the generators of the conserved charges associated to epsilon z equal to z epsilon times z to the n plus 1. মানে চার্জ যে ডেফিনিশনটা ছিল, চার্জটা কি হবে সেটা হচ্ছে কারেন্ট। সো আমরা দেখেছিলাম যে একটা চার্জ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট টাইম স্লাইসের উপরে you have to do this epsilon z. বেসিক্যালি চার্জের মানে হচ্ছে এটা চার্জ হচ্ছে in general constant time slice times j0 dx, এটা হচ্ছে চার্জের ডেফিনিশনটা। এবার যদি আমরা এটা এবার ইন দ্য কেস অফ দিস থিং, ফর দি কনফর্মাল কেস আমরা জানি যে tz epsilon z এটা হচ্ছে কারেন্ট, তো আর epsilon বার z বার t বার z বার এটা ছিল কারেন্ট। তো যদি আমরা এই ফর q epsilon যদি নিই, তাহলে এটা হচ্ছে ওভার এ কনস্ট্যান্ট টাইম স্লাইস, মানে হচ্ছে এটা কনস্ট্যান্ট কন্টুর টাইমস epsilon z jz dz, এটা হচ্ছে তোমার করেসপন্ডিং চার্জ। আর যদি আমরা epsilon z টা নিই, ইন পার্টিকুলার epsilon টাইমস z to the n plus 1, তাহলে যে করেসপন্ডিং পাবো সেটাকে আমরা বলছি qn। তো সেটার জন্য যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমরা বলছি qn, আর সেটাই হচ্ছে ln, সেটাকে আমরা ln বলছি।
তো তো এই এলএনস গুলো হচ্ছে জেনারেটরস অফ এলএনস গুলো হচ্ছে কনজার্ভ চার্জ corresponding to the this thing corresponding to the uh, conformal transformation. So therefore these lns are the equivalents of the small lns. These are the generators of space-time translation, space-time conformal transformations. And these are the generators of conformal transformations on the Hilbert space. On the Hilbert space in radial quantization. ঠিক আছে, on the Hilbert space in radial quantization. তো তারপরে the question that we were asking is if these LNs are the generators for radial quantization or for conformal transmission, then what is the algebra of ln lm? Because we know l small n small m যে algebra ছিল, that was given by n minus m times l n plus m, আর এটাকে আমরা বললাম Witt algebra. And the question is what is the corresponding algebra of these ln lms in the Hilbert space? So and আমি এটা বললাম যে নরমালি যদি অ্যালজেব্রাটা ইনভেরিয়েন্ট থাকে, মানে যদি একই অ্যালজেব্রা থাকে স্পেস টাইম আর কোয়ান্টাম থিওরিতে, তাহলে we say that যে মানে the algebra is realized on the Hilbert space faithfully. কিন্তু এটা হতে পারে যে অনেক সময় যে তোমার কোয়ান্টাম থিওরিতে অ্যালজেব্রাটা ডিফর্ম হয়ে যায়, তো তখন আমরা বলি যে ওই অ্যালজেব্রাটা একটা অ্যানোমালি আছে, যে ওই স্পেস যেটা স্পেস টাইমে ক্লাসিক্যাল যে অ্যালজেব্রাটা ছিল সিমেট্রি অ্যালজেব্রা, সেই অ্যালজেব্রাটা রিয়েলাইজ হচ্ছে না অন দি হিলবার্ট স্পেস। তো তখন আমরা বলি যে there is an anomaly in the theory. আর ওই অ্যানোমালিটা মানে সিরিয়াস হতেও পারে, বা মানে আমরা জাস্ট দুটো কেস হতে পারে। একটা হচ্ছে যে যদি অ্যালজেব্রাটা স্যাটিসফাই না হয়, তাহলে কিছু কেসে ওটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম করতে পারে। যেমনি ধরো যদি গেজ ইনভেরিয়েন্স ফর ইনস্টেন্স, তো যদি গেজ ইনভেরিয়েন্সটা কোয়ান্টাম থিওরিতে ব্রেক হয়, তাহলে খুব সিরিয়াস প্রবলেম হতে পারে। সিমিলারলি যদি লরেন্স ইনভেরিয়েন্সটা ব্রোকেন হয়, তাও খুব সিরিয়াস প্রবলেম হতে পারে। তো বাট যদি কোনো ইন্টারনাল সিমেট্রি ব্রেক হয়, তাহলে দ্যাট মে নট বি সাচ এ বিগ প্রবলেম। So it depends যে what exactly is what is being broken. Okay. So then questionটা হচ্ছে যে এটা কিভাবে ইভ্যালুয়েট করব, সেটা that is what we were asking ourselves, how do you evaluate this ln lm? And these ln lms are যেটা আমরা বললাম যে these are integrated operators. Integrated because এটা তো by definition integrated operator, কারণ ওটা by definition হচ্ছে integrated operators কেন, কারণ বা contour integrated operators, because ln টা হচ্ছে যেটা আমরা একটু আগে লিখলাম, সেটা হচ্ছে 1/2 pi I contour integral of dz z to the n plus 1 dz over some circle of constant radius with the center at the origin. So these are the kinds. So then the question is, if you have two such integrated operators a or b, so what is the meaning of this thing where a is given by integral of some local operator az dz, and similarly b is given by some local operator bz dz. So what is then the meaning of this commutator? So how do you evaluate this commutator? That was the question. And to get to that, we first discuss the notion of radial ordering, because finally we will go to the Euclidean the Lorentzian case. সেখানে we are always interested in the time ordered theories. So basically in the Euclidean case also we look at ordered operators. So we call radial ordering, we define it by by this symbol r, and we say that যদি ধরো দুটো অপারেটর থাকে az আর bw, তো এটা radial ordered of these two operators means this given by az bw if mod z is greater than mod w,
and it is given by BWAZ if mod W is greater than mod Z. It is just like time ordered, কিন্তু এখানে টাইমটা হচ্ছে রেডিয়াস, তো তাই জন্য মড জেড মানে লেংথটা নিয়ে আমরা কথা বলবো যে লেংথটা বড় কিনা। ওকে, এবার আমরা what we discussed was let's look at the following integral, which is 1 by 2 pi I, sorry, just integral from 1 by 2 pi ni. So let's look at the integral AZ BW DZ around omega. তার মানে একটা পয়েন্ট আছে ওমেগা, আর এই ওমেগার অ্যারাউন্ডে আমি একটা স্মল সার্কেল নিচ্ছি যার অ্যারাউন্ডে আমি জেড কন্ট্যুর নিচ্ছি, আর এই ওমেগা পয়েন্টে বি লোকাল ফিল্ড বসে আছে, আর এই জেড এর উপরে আমি ইন্টিগ্রেট করছি এ জেডটা। তো এই ইন্টিগ্রেশনটা আমি করছি। আর আমরা যেটা বলেছিলাম যে যদি আমরা এটাকে ভাবতে পারি, পুরো জিনিসটাকে ভাবতে পারি এইভাবে যে এইভাবে আমরা we can think of it as the sum of two integrals, যে একটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ ইন্টিগ্রাল আর আরেকটা হচ্ছে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ ইন্টিগ্রাল, আর তারপরে এই দুটো লিমিট আমরা জিরো দিকে নিয়ে যাব, লিমিট গোস টু জিরো। তো তাহলে যদি এই কন্ট্যুর ইন্টিগ্রাল যদি বলি C1, আর আর আমরা এই কন্ট্যুর ইন্টিগ্রালটা মানে এটাকে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ নিলাম, এটাকে বললাম C2, তাহলে আমরা এই ইন্টিগ্রালটাকে লিখতে পারি C1, আর যেটা আমরা বার করছি সেটা সবসময় রেডিয়াল অর্ডার। So this will be radial ordered of AZ B omega of DZ C1 মাইনাস আসছে কারণ ওই C2 টা অ্যাকচুয়ালি কাউন্টার ক্লকওয়াইজ হবে, তো তাই জন্য মাইনাস C2, বিকজ আমি C2 টা কাউন্টার ক্লকওয়াইজ, কিন্তু এখানে আমাদের ক্লকওয়াইজ দরকার, তো তাই জন্য মাইনাস করে দিয়েছি, মাইনাস অফ রেডিয়াল AZ BW DZ। এটা হচ্ছে this is equal to this। আর আবার তারপরে রেডিয়াল অর্ডারিং এর মিনিং ডেফিনিশনটা ইউজ করলে এটা হয়ে যাবে AZ B ওমেগা DZ মাইনাস কন্ট্যুর C2 B ওমেগা AZ DZ, আর আমাদের নিতে হবে লিমিট C1 goes to C2। So C1 এর ডাইরেকশনটা কি ক্লকওয়াইজ? কাউন্টার ক্লকওয়াইজ। C1 C1 টা টা কাউন্টার, হ্যাঁ C1 না C2 দুটো কাউন্টার ক্লকওয়াইজ, তাই জন্য C2 সামনে মাইনাস দেওয়া আছে, মানে ক্লকওয়াইজ তো এইটা হবে, ক্লকওয়াইজ মানে হচ্ছে এই দিকে। ওকে ওকে। Sir, so you want to take the contour C2 clockwise, so you introduce the negative No, sign. yeah, because I will always take all contours to be counterclockwise. So that will be my notation. So all contours C1, whenever I write C1, C2, C3, it is always counterclockwise. So if I want a clockwise, then I have to write minus. Okay. So then this, because I need to fix some particular sign, that is why I will take it in one direction. So then now if we formally denote integral of C টা কি, C টা হচ্ছে এই লিমিটটা, যে লিমিটে যখন C1 goes to C2 যে লিমিট যেটা হবে ওটাকে যদি আমি বলি A, তো AZ DZ, if I call this formally as A, then we can write this expression as formally as A comma B omega. So this is the object which is around omega AZ radial ordered AZ B omega DZ. So where A is this operator, is this okay, and then I can again now I can then it follows from here that if I now if I evaluate this object,
d omega radial of az b omega dz. So then this object by definition can be now written as a comma b, where b is now formally the this object b omega d. Okay, so what this contour in this double contour integral means is that I have this point omega, and then along, so this is omega, and then along omega I'm doing the z contour, and then I'm doing doing a bigger contour of omega point around the point 0. That is why I've written down 0 here. So this first contour has a center at omega, and this second contour of omega has a center at origin. So so I do this z integral first, and then I do the omega integral around this thing. So it keeps changing the omega integral, the omega point along the circle of some constant radius along the origin. So this is what we have written like this. So this object, this double integral is this object. And this therefore is what we are calling a comma b. Okay. And so then, so using this definition, we can now try to figure out what is ln-lm commutator. And ln-lm commutator will therefore, since each of so this ln is basically 1 by 2 pi I integral dz tz z to the power n plus 1. So now therefore from what we said earlier, we can now write lm-lm commutator as a double contour integral with 1 by 2 pi I square outside. One is around the origin dz, and then this another one around the omega, and this thing will be radial part of tz t omega dz. So this is d omega, and times here there will be a z to the n plus 1 times omega to the power m plus 1. So this is what we will have. And then so we, to evaluate this, we have to first do the omega integral, and then we will do the z integral. And so since omega is very close to z, sorry, z is very close to omega, because the integral, just to remind you, is this is omega, and this is the z integral, and then you have to do the omega integral like this. So we first do the z integral. So when you do the z integral, that means you first do this integral around the omega point, and then you just use the OP expansion of tz and t omega. So you can now write this as a double integral 1 by 2 pi I square origin d omega omega dz. So I can write this as omega to the power m plus 1 z to the power n plus 1, and here I can write c by 2 z minus omega to the power 4 plus t omega over z minus omega to the power square plus, I think there's a 2 t omega plus del t omega over z minus omega, plus the regular terms, but that is very small and it will not contribute to the integral, so we will put it to 0. So then we have this thing, yeah, okay. So now how do we evaluate this? So this is now simple. You have to just write z, so you have to just expand z around omega, so you can write z as omega plus z minus omega. So write z as omega plus z minus omega, and then you can write this as z to the n plus 1 is then equal to omega to the power n plus 1 times 1 plus z minus omega to the power omega to the power n plus 1. Right? So z minus omega is small, so this is small, it's very small. So you can do a Taylor expansion around this, and therefore z to the n plus 1 can be written as omega. So now you remember that what do we need? Omega to the power n plus 1. After that, what you have written? 1 plus z minus omega by omega to the power. Yeah, so z minus, so z I have written as omega plus z minus omega, and then I have taken omega common. So
So I've written this as omega plus z minus omega to the power n plus 1, and this I've written as omega common n plus 1, 1 plus z minus omega by omega to the power n plus 1. Okay. Because z minus omega is common, z minus omega is small compared to omega, so that's why we have we can write it like this, and then we can do a Taylor expansion of this quantity. We can do a Taylor expansion. Why we want to do that? Because in each of these terms we have to find the term which is z minus omega. Okay, so that means you have to multiply. So you have to do this Taylor expansion and keep the power one power less than whatever is the power. So here for this term I will have to keep the third order expansion. For this term I have to keep the second order, first order expansion, and for this term I have to keep the first term. Is it okay? Because I have to use Cauchy residue theorem. So to use Cauchy residue theorem, I have to take the residue. To find the residue, I have to divide. So when I calculate for this term, I have to take the power of z minus omega to the cube. Here I have to keep z minus omega, and here I have to keep just identity. So that means I have to expand this to three power to the third order. So the first term is omega n plus 1. The first term is 1. Second term will be n plus 1 times z minus omega over omega. Then you have a term which is n plus 1 into n over 2 factorial into z minus omega the whole square by omega square. And finally, we have n into n plus 1 into n minus 1 by 3 factorial into z minus, so let me write it down. So the first term is 1, then you have this term, then you have n plus 1 into n by 2 factorial into z minus omega by omega the whole square. And the last term that we need is n into n plus 1 into n minus 1 by 3 factorial into z minus omega the whole cube over omega cube, right? Other terms we don't need, because we have to only have z minus omega to the 4 in the denominator. Okay. So then so when you evaluate this term, the first term, you have to use the cube term here. When you evaluate the second term, then you have to use this term, and when you evaluate this term, then you have to use this term. Is that okay? So let's evaluate it then. So you have double integral 0 d omega to the m plus 1 times this first integral over omega dz, and here we have to write so the first term for the del t omega term that you have, this last term del t omega by this thing, you will only keep this term, that is 1 plus that is just 1. So we'll just write down the first term, which is omega n plus 1 times del t omega over z minus omega. Then the other term, which is 2t omega by z minus omega square. So for that you have to multiply this term. So that means you have to multiply n plus 1 into z minus omega by omega. Sorry, by omega into omega n plus 1. So that means it is right, because this term coefficient is omega to the n, because there's omega n plus 1 here. So omega to the n, and here you have omega to the n minus 2. Okay, the last term. So this term will be this term is omega n plus 1. The second term, I write it down in the denominator. Sorry, in the here. So that will be omega n. What do you want? It is z minus omega square. Yeah. So z minus omega square means this term. So that is omega omega to the n. So you have omega to the n into times 2t omega over z minus omega, right? Because the omega square has got cancelled, z minus omega square got cancelled, and the last term will be so sorry. So there's also a half factor. No, there's no half factor. Last term will have a 1 by 6 times omega n plus 1. So last term will be 1 by 6 times del t omega
by z minus omega into, so this is a 1 by 2 pi I square here, into n plus 1 into n minus 1, and you have a term which is omega to the power n minus 2, because there's a 1 by omega cube, so there's omega to the power n minus 2. Is this okay? First term is omega n plus 1, second term is n plus 1 omega n, and the last term is omega to the n minus 2 by 3 factorial into n plus 1 into n minus 1. Okay, there's a n plus 1 here, sorry. There's a n plus 1 here because there's a n plus 1 here, so I forgot that. This is the, is it okay? স্যার ওমেগা কন্ট্রোলটা যে জিরো অ্যারাউন্ড, এটা বুঝছি কি করে? না, ওটা তো আমাদের ডেফিনিশনটাই ছিল ওরকম, যে আমরা তো এইভাবে দেখেছি না, যে তোমার এটা মানে আমরা এই 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 কন্ট্যুরটাকে আমরা এটা আইডেন্টিফাই করলাম, এবি ইন্টিগ্রালটা, আমরা বি ওমেগা করছি অ্যারাউন্ড দি অরিজিন। ওকে, আমরা জাস্ট এই এটা ইউজ করেছি, এটা। হ্যাঁ, ওকে ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের যে এবি কমিউটেটর মানে হচ্ছে এটা ইউজ করেছি আমরা। তো এবার যদি স্যার লাস্টের টার্মে একটা c/2 থাকবে তো? সরি তাহলে এবার আমরা এটাকে একসঙ্গে লিখতে পারি পুরো জিনিসটা, যে এবার 1 বাই 2 পাই যদি নিই, এবার যখন রেসিডিউ থিওরেম ইউজ করবো একটা 1 বাই 2 পাই এখান থেকে চলে যাবে, তাহলে এটা হয়ে যাবে ইকুয়াল টু 1 বাই 2 পাই আই, একটা 1 বাই 2 পাই থাকবে ওভার দি অরিজিন ডি ওমেগা। এখানে কি থাকবে, প্রথম টার্ম থাকবে ওমেগা টু দ্য পাওয়ার m প্লাস n প্লাস 2 টাইমস ডেল টি ওমেগা। সেকেন্ড টার্মে থাকবে ওমেগা টু দ্য পাওয়ার m প্লাস n প্লাস 1 টাইমস 2 n প্লাস 1 টাইমস টি ওমেগা। আর থার্ডে থাকবে c বাই 12 ওমেগা m প্লাস n মাইনাস 1 ডেল টি ওমেগা। সরি, থার্ডে ডেল, ও এখানে এটা ভুল করি, এখানে তো কোনো ডেল টি ওমেগা নেই, এটা জাস্ট 1 ছিল, তো থার্ড টার্মে কোনো ডেল টি ওমেগা থাকবে না। টাইমস n ইন্টু n প্লাস 1 টাইমস n মাইনাস 1। ঠিক আছে, মানে এটা আমি ভুল করলাম, এখানে কোনো এটা তো শুধু 1 ছিল। তো তিনটে টার্ম পেলাম। এবার এই সেকেন্ড ইন্টিগ্রালটা করতে হবে। এবার আবার সেকেন্ড ইন্টিগ্রালটাও আমরা আবার জাস্ট মানে
ওই রেসিডিউ থিওরেম আবার লাগাতে হবে সেকেন্ড ইন্টিগ্রাল। তো প্রথমে যদি এই টার্মটা বার করি, তো যেটা এটা সিম্পল একটা টার্ম, তো ওটা হবে ইন্টিগ্রাল 0 1/2, so this is equal to 1/2 pi I d omega, আর এখানে হচ্ছে c/12 into n into n minus 1 into n plus 1। হ্যাঁ, তো n into n minus 1 into n plus 1 লিখতে পারি n into n square minus 1। আর ভিতরে কি আছে, ভিতরে আছে ওমেগা টাইমস m plus n minus 1। তো তার মানে এই টার্মটা কখন এটা 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 কত হবে বলতে পারবে এই পুরো জিনিসটা? ওমেগা প্লাস ওমেগা টু পাওয়ার m প্লাস n মাইনাস 1 যদি হয়, তাহলে এই টার্মটা কি হবে? এখানে মনে রাখতে হবে যে এখানে 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 সাম, হ্যাঁ সরি, হ্যাঁ বলো। এটা কি ডেল্টা দেবে, মানে ডেল্টা টাইপ? হ্যাঁ, কারণ এটা তো 1/ওমেগা আছে -1 এর জন্য, তাহলে এটা তবেই নন জিরো হবে যদি m প্লাস nটা 0 হয়। তার মানে এই জিনিসটা দেবে ডেল্টা m প্লাস n, 0 টাইমস c/12 n ইনটু n স্কয়ার মাইনাস 1। এটা ফার্স্ট টার্মটা, রাইট? ফার্স্ট টার্ম মানে লাস্ট টার্মটা, সরি। ঠিক আছে, আর এই যে ডেল টি ওমেগা টার্মটা আছে, এটাকে আমরা আবার একটা কন্টুর ইন্টিগ্রাল করে টোটাল ডেরিভেটিভ করে এটা পুরো করে দেবো। মানে এই যে ডেল টি ওমেগাটা আছে, তো এটাকে এই টার্মটা কিভাবে ইভ্যালুয়েট করবো? এটা ইভ্যালুয়েট করার জন্য আমাদের টোটাল ডেরিভেটিভ করে, আর যেহেতু এটা ক্লোজড কন্টুর, তো টোটাল ডেরিভেটিভটা 0 দেবে। তো জাস্ট মাইনাস অফ ডেল অফ দিস, বুঝতে পারছো? তো যে ফার্স্ট টার্মটা হবে সেটা হবে মাইনাস, এই যে ফার্স্ট টার্মটা এটা হবে মাইনাস 1/2 পাই আই টাইমস ইন্টিগ্রাল 0 ডি ওমেগা অফ ডেল অফ ওমেগা প্লাস n প্লাস 2 টাইমস টি ওমেগা। তার মানে এটা হলো ডেল করলে এটা দেবে m প্লাস n প্লাস 2 ইন্টু ওমেগা m প্লাস n প্লাস 1 টাইমস টি ওমেগা। এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্মটা। এটাকে একবার টোটাল ডেরিভেটিভ করতে হবে, কারণ এটা ডেল টি ওমেগা আছে। তো ডেল টি ওমেগাকে আমি ডেল অফ দ্য হোল থিং মাইনাস ডেল অফ ওমেগা করবো, ওমেগা m প্লাস n প্লাস 2 করছি। তো ডেল অফ দ্য হোল থিং 0 দেবে, তার কারণ হচ্ছে ক্লোজ কন্টু। আর এটা তো ক্লোজ কন্টুর উপরে ডেরিভেটিভ করলে, টোটাল ডেরিভেটিভ করলে 0 দেবে। হ্যাঁ, আর টিটা সিঙ্গেল ভ্যালু ধরে নিয়েছি আমরা, তো তাই জন্য এটা এটা 0 দেবে। আর তো এটা একটা টার্ম। আর সেকেন্ড টার্মটা কি ছিল? সেকেন্ড টার্মটা ছিল প্লাস 2 পাই আই ওমেগা টাইমস কন্টুর ইন্টিগ্রাল ডি ওমেগা, আর এখানে আছে 2 টাইমস n প্লাস 1 টাইমস ওমেগা m প্লাস n প্লাস 1 টি ওমেগা, রাইট? এই দুটোকে যদি অ্যাড করে দিই, তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে m প্লাস n প্লাস 2 মাইনাস 2n প্লাস 1। তাহলে কত হলো? তাহলে এই পুরো জিনিসটা হলো তো এই পুরো জিনিসটা হলো ডেল্টা m প্লাস n কমা 0 ইন্টু c/12 ইন্টু n ইন্টু n স্কোয়ার মাইনাস 1, এবং তারপরে সেকেন্ড টার্মটা হচ্ছে মাইনাস 1/2 পাই আই ইন্টিগ্রাল কন্টুর ডি ওমেগা। এই দুটোকে অ্যাড করে দিচ্ছি, ওমেগা টু দ্য পাওয়ার m প্লাস n প্লাস 1, আর এখানে আসছে m প্লাস n প্লাস 2 মাইনাস 2n মাইনাস 2 টাইমস টি ওমেগা। তাহলে এটা হলো m মাইনাস n, হ্যাঁ m minus n, right? So therefore I can write this as, so this is equal to delta m plus n comma 0 times c/12 into n into n square minus 1 plus 1/2 pi I n minus m times d omega, omega to the m plus n plus 1 d omega, right? But what is this object? This is delta m. বললেন একবার, আগের স্টেপে একটা টোটাল ডেরিভেটিভ ছিল, ওটা কি বললেন? ওটা আমি মিস করেছি। হ্যাঁ, টোটাল ডেরিভেটিভ মানে হচ্ছে এই যে এখানে যে দুটো টার্ম আছে, এই যে একটা তো ডেল টি ওমেগা ছিল আর একটা টি ওমেগা ছিল। তো ডেল টি ওমেগাতে আমি কি করতে পারি? আমি ডেল অফ দ্য হোল থিং, এটা ডেল অফ দ্য ফুল থিং মাইনাস ডেল অফ দিস করতে পারি। আর ডেল অফ দ্য ফুল থিং 0, তার কারণ এটা ক্লোজ কন্টুর। তো ক্লোজ কন্টুর উপরে টোটাল ডেরিভেটিভ করলে 0 দেবে যদি ফাংশনটা সিঙ্গেল ভ্যালুড হয়। টি ওমেগাটা সিঙ্গেল ভ্যালুড, তো তাই জন্য ক্লোজ কন্টুরের উপরে টোটাল ডেরিভেটিভ 0। তো তাই জন্য এটা জাস্ট হবে ডেল অফ মাইনাস অফ ডেল অফ দিস অবজেক্ট। ওকে 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 স্যার, ওকে। তো
সো তাহলে সো এবার ওই দুটো টার্মকে এবার এই দুটো টার্মে এই একবার টোটাল ডেরিভেটিভ নিয়ে নি, তারপরে দুটোই টি ওমেগা হয়ে যাবে, আর দুটোরই পাওয়ার ওমেগা প্লাস এম ওমেগা টু পাওয়ার এম প্লাস এন প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে। আর তার কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে আমরা অ্যাড করতে পারি, যেটা আমি করলাম। দুটোকে অ্যাড করলে আমরা পাচ্ছি এম প্লাস এন প্লাস টু মাইনাস টু এন মাইনাস টু, তার মানে হচ্ছে এম মাইনাস এন, রাইট? আর এম মাইনাস এন আর বাইরে মাইনাস আছে তো প্লাস করে দিলাম, তো প্লাস অফ এন মাইনাস এম টু পাই আই করলাম। কিন্তু এই টার্মটা কত, এই যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে প্লাস এন মাইনাস এম টাইমস 1/2 pi টাইমস ওভার ডি ওমেগা ওমেগা টু দ্য পাওয়ার এম প্লাস এন প্লাস ওয়ান টি ওমেগা। এটা কত? এটা হচ্ছে এল এম প্লাস এন, রাইট? বিকজ আমাদের এল এম এর ডেফিনিশনটাই ছিল, এল এম এর যে ডেফিনিশনটা ছিল সেটা ছিল এটা টি জেড জেড এন প্লাস ওয়ান 1/2 pi টি জেড জেড এন প্লাস ওয়ান ডি জেড, এটা হচ্ছে এল এন। তো একই জিনিস আমরা এখানেও পাচ্ছি, আমরা এখানে পাচ্ছি ওমেগা টু দ্য পাওয়ার এম প্লাস এন প্লাস ওয়ান ডি ওমেগা টি ওমেগা। তো তার মানে হবে এটা হচ্ছে এল এম প্লাস ওয়ান এম প্লাস এন, বুঝতে পারছো? তো তার মানে আমরা পেলাম যে এল এন কমা এল এম কমিউটেটর এটা হচ্ছে ডেল্টা এম প্লাস এন কমা জিরো টাইমস so delta m plus n comma 0 times c by 12 into n square minus 1 plus n minus m l n plus n. So this is what we get. So just to write this again, we get that ln commutator is equal to n minus m ln plus m plus c by 12 n into n square minus 1 times delta m plus n comma 0. Okay. স্যার সেকেন্ড টার্মটা কোয়ান্টাম ইফেক্ট থেকে আসছে টোটালি সেকেন্ড c টার্মটা by 12 কোয়ান্টাম ইফেক্ট, হ্যাঁ, কারণ ওটা ওই 1/z মাইনাস ওমেগা টু দ্য পাওয়ার 4 থেকে এসছে। না সবকিছুই কোয়ান্টাম ইফেক্ট থেকে আসছে, কিন্তু এটা এক্সপ্লিসিটলি মানে এই কন্টাক্ট টার্মস থেকে আসছে। তো ওই সেন্সে হ্যাঁ পুরোপুরি কোয়ান্টাম ইফেক্ট। So this term, so this algebra actually, this is called the Virasoro algebra. It has to be contacted with the ln lm যে কমিউটেটরটা ছিল। So ln lm commutator was n minus m l n plus m. তো তাহলে এই যে এক্সট্রা টার্মটা আছে এটাকে বলে সেন্ট্রাল এক্সটেনশন। তো ভিরাসোরো অ্যালজেব্রাটা হচ্ছে ভিট অ্যালজেব্রা সেন্ট্রাল এক্সটেনশন। যে তুমি এটা এক্সট্রা একটা মানে সেন্ট্রাল এক্সটেনশন মানে এই যে এই টার্মে কোনো অপারেটর নেই, এখানে কোনো ln কোনো অপারেটর নেই, জাস্ট আইডেন্টিটি অপারেটর, জাস্ট আ নাম্বার, রাইট? তো তাই জন্য এই টার্মটা এটাকে বলে সেন্ট্রাল এক্সটেনশন, বিকজ তুমি ওই একটা অ্যালজেব্রা সেন্টার হয় যে এলিমেন্টস গুলো সব জেনারেটর কমিউট করে। তো সেটা তো এখানে এটা তো নাম্বার, তো নাম্বার সবার সময় কমিউট করবে। তো তাই জন্য এটাকে বলছি সেন্ট্রাল এক্সটেনশন, আর তাই জন্য সিটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলি সেন্ট্রাল চার্জ। হ্যাঁ, আর এই যে এই টার্মটা এটা মনে রাখতে হবে যে এটা কখন জিরো হবে। ফার্স্ট অফ অল এটা জিরো হবে যদি n ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড জিরো, এটাতে এই টার্মটা জিরো হয়ে যাবে। যদি n ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে n স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান জিরো, যদি n ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হয় তাও n স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান জিরো, আর যদি n জিরো হয় তাহলে অফকোর্স জিরো। আর আরেকটা টার্ম এটা জিরো হতে পারে, সেটা হচ্ছে যদি m প্লাস n টা জিরো নয়, তখন এটা জিরো হতে পারে। তার মানে এই টার্মটা নন জিরো হচ্ছে অনলি when m প্লাস n টা জিরো। তার মানে যদি ধরো এটা m প্লাস n টা জিরো কিন্তু n টা ওয়ান নয়, তাহলে এটা নন জিরো। তো ফর ইনস্টেন্স যদি আমরা এল এল এন আর এল মাইনাস এন কমিউটেটর নিই, তো এল এল এম এল মাইনাস এম কমিউটেটর, তো ওইটা হবে তোমার 2m এল 2m, হ্যাঁ সরি এল জিরো আর এখানে টার্মটা থাকবে সি বাই 12 m ইন্টু এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান। এটা হচ্ছে যদি এমটা গ্রেটার দেন ওয়ান হয়। হ্যাঁ, যদি এল এম এল মাইনাস এম কমিউটেটর নাও তাহলে এই এক্সট্রা টার্মটা থাকবে।
না হলে থাকবে না, নাহলে অন্য কোনো টার্মে থাকবে না। m greater than 1, তো m greater than 1 হলে, কারণ m equal to 1 হলে আবার ওটা 0 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো তার মানে এবার এটার একটা কনসিকুয়েন্স হচ্ছে যে global algebra, conformal algebra, that is intact. Global conformal algebra is preserved in the quantum theory. ওটাতে কোনো চেঞ্জ নেই। বাট যে লোকাল অ্যালজেব্রা যেটা ছিল, যেটা অ্যাকচুয়ালি সিমেট্রিক ছিল না, ওটা জাস্ট একটা মানে একটা লোকাল ট্রান্সফরমেশন যেটা, তো সেটার করেসপন্ডিং যে লোকাল অ্যালজেব্রাটা আছে সেটা আর প্রিজার্ভ থাকছে না ফুল কোয়ান্টাম থিওরিতে। মানে প্রিজার্ভ থাকছে না মানে ওটা 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 ডিফর্ম হয়ে যাচ্ছে, ওটা একটা অন্য অ্যালজেব্রা হয়ে যাচ্ছে। ট্রু সিমেট্রিটা তাহলে ব্রেক করছে না ক্ষেত্রে, মানে না, যে ট্রু সিমেট্রি ব্রেক করছে না, হ্যাঁ, কিন্তু ফুল লোকাল কনফর্মাল ইনভেরিয়েন্সটা ব্রেক করছে। Sir, here you told commutator LM L minus M. It will be 0 in which case you told L0 will be 0. No, L0 won't be 0. I'm saying that when will this term be non-zero? The second term, when will it be non-zero? Only when n plus m is 0. So only when you look at terms like so only when you see n and m, if m is minus n, then so if one is lm, one is l minus m, then this term will be non-zero. Second term will be non-zero. Otherwise, this term is not there. If I take L2 and L3 commutator, then that is 0. This term is not there. Then you only have the first term. Okay. Sir, but if we take L2, L3, then M value is different. Yeah, if you take L2, L3, then the second term is 0. The first term is whatever you will get. So L2, L3 will give you 2 minus 3, so minus L5. Oh, okay. From the But what I'm saying is that when will the second term be 0? So second term is non-zero. The second term is non-zero only if m and n are if m is minus of n. Only then the second term is non-zero. Otherwise, it is 0. And m has to be greater than 1, because if m is equal to 1 or 0, then also this term is 0. Then also this term is 0. okay. Okay, so and this just a few things. So you can see from here that L1, L minus 1 and L0 is a subalgebra. It's a subalgebra, right, of the full algebra, and this is the global conformal algebra, and this is preserved. This algebra has no, there is no deformation of this algebra. Okay, so this is a subalgebra. But then there are other subalgebras like Lm, L minus m, and L0. This also forms a subalgebra, because if you take commutator of Lm and L minus m, then you have L0 plus a constant. And similarly, if you take Lm and L0, you will get L minus m, Lm, sorry. And if you take L minus m and L0, then also you will get L minus m. So it forms a subalgebra. So there are other subalgebras also, which is Lm, L minus m. This also forms subalgebras. But these are subalgebras with the extension that C by 2 term is there. Okay. Okay. Now, is this okay up to this point? So we derive the Virasoro algebra from here. Now we can also calculate other some other interesting things, like we can calculate. So yeah, so we also want to know what is the action of Ln. So we have already seen the action of Ln on the ground state, on the vacuum, is 0 for n greater than -2, right? But now we also want to know what is the action of Ln on H bar.
what is the action of this ln and l bar n? What is the action of these on this primary field? Because it is not enough to know the action on the ground state, you also know the action on other primary fields. So what is the action of these things? And remember, so how do I find this? So to find this, you have to you're basically, this h bar is actually phi omega bar acting on the ground state, limit omega bar goes to 0, right? This is what it is. Okay. Now if n is greater than so let's take n to be greater than -2, then in that case this thing can be written as ln phi commutator acting on the ground state, right? Because ln acting on the ground state is 0. So for n greater than -2, we can find what is this object just by computing this commutator, because ln phi commutator and then taking limit omega goes to 0. এটা কেন হচ্ছে বুঝতে পারছো তো, যে because h bar টা হচ্ছে এই জিনিসটা, রাইট? ওমেগা গোস টু 0, ওমেগা বার গোস টু 0, আর এইটাকে আমরা লিখতে পারি ln phi commutator, বিকজ ln phi commutator কত? ln phi commutator হচ্ছে ln phi minus phi ln, কিন্তু ln acting on the ground state 0 যদি n টা greater than -2 হয়। তো এই অ্যাকশনটা আমরা বার করতে পারবো just for n greater than -2 just by calculating this commutator, রাইট? এটা একবার বার করে ফেলি, তারপরে আমরা l minus n এর অ্যাকশনটা বার করতে পারবো ইউজিং দ্য, সেটা আমরা দেখবো পরে যে l minus n এর এটা কি হবে, সেটা আমরা বার করতে পারবো ইউজিং দ্য Virasoro algebra. So now our goal is to find this commutator ln comma phi commutator for n greater than equal to -2. Okay, ln comma phi কেন ওটা বার করতে চাইছি? তার কারণ হচ্ছে এটা বার করলে আমরা জানতে পারবো এই অ্যাকশনটা কত। এটাও বার করতে চাই আর এল বার এনটাও বার করতে চাই, বাট দুটো একই হবে, সেম হবে। বাই দ্য ওয়ে আমি যে Virasoro algebra বললাম the same, তো এই একই জিনিস আমরা এটা আমরা ln এর জন্য করেছি, বাট we can do the same thing for l bar n and you will get the same answer, because কিছুই তফাৎ হবে না, so you will get the same answer. So there is a ln lm commutator and there's also an ln bar lm bar commutator. Okay, আর দুটো একই ভাবে হবে, কারণ কোনো তফাৎই হবে না, কারণ দুটোর মানে tt আর t bar এর op expansion সেম, তো তাই জন্য there will be no difference. Sir, ln acting on ground state, it will be 0 for which values of n? For n greater than -2, সেটা তো আমরা আগে দেখলাম একটু আগে, so n greater than -2. হ্যাঁ, so now we want to know what is the action of ln on h, which is the primary state. So therefore what we want to find is তার জন্য we have to find the action of the commutator of ln and phi, because ln acting on h টা হচ্ছে ln acting on phi omega phi 0, আর ln phi acting on 0 is the same as saying that ln phi commutator acting on 0, because ln kills the vacuum state for n greater than -2. So what we want to find is the commutator of ln and phi, and this object is exactly like what we had found first. So this is an integrated operator and this is a local field. So if you want to calculate ln comma phi omega, okay, so let's take since we want to find the action of phi, so we can suppress the omega bar, because ln will not act on omega bar. So if you want to find this object, this is exactly what we wrote earlier as omega. So remember we wrote when you that if you have an integrated operator a comma b omega, then this object is given by integral of omega a z b omega dz, right? So now ln is 1 by 2 pi I times tz. So now there will be a phi omega dz. Of course this is always radially this is all radially ordered, but that I will not write down again and again, but this is radially ordered. Okay, so this is what we want to calculate. This is the quantity. Is it okay? Because this is the definition of the a comma b omega, so that's what we are going to use to calculate this object. All right, so and this contour means just to remind you, this contour means that you're doing the z integral around the point omega. So এটার উপরে tz আছে আর ওমেগাতে phi omega বসে আছে। আমি ওমেগা বারও আছে, কিন্তু ওমেগা বারটা আমি সাপ্রেস করছি, তার কারণ হচ্ছে যে ln টা শুধু ওমেগার উপরে অ্যাড করবে।
So that is why we are suppressing this thing, and then we have to again use the OPE for this thing. So ln comma phi omega commutator is simply given by 1 by 2 pi I omega dz, and just use the OPE, which is the key chilo. OPE of this is given by h phi মানে omega. এটা মনে রাখতে হবে যে ওমেগা মানে এখানে ওমেগা বারও আছে, but it will not play any role. So I'll just suppress omega bar, but you remember that omega bar আছে এখানে. So h this thing divided by z minus omega, sorry এখানে একটা z to the n plus 1 ও আছে, কারণ ln এ z to the n plus 1 ও থাকে। So এখানে একটা z to the n plus 1 ও থাকে। This square plus del phi z minus omega, and again you have to do the same thing that we did earlier. We have to get, so we will get two terms. So you have h contour integral by 2 pi I z to the n plus 1 by z minus omega square times phi omega dz plus 1 by 2 pi I contour integral dz del phi omega over z minus omega times z n plus 1, right? So এবার আবার what will you do, যখন এটা বার করব তখন we have to expand z to first order about omega. So we write z as omega plus z minus omega again, and so this means that z to the n plus 1 এটাকে আমরা লিখতে পারি ওমেগা আগেরই মতন times 1 plus z minus omega over omega to the power n plus 1. এবার এটার জন্য আমাদের ফার্স্ট টার্ম লাগবে আর এটার জন্য সেকেন্ড টার্ম লাগবে। So this will be omega to the n plus 1. So first টার্মটা just 1 আর সেকেন্ড টার্মটা হবে n plus 1 times z minus omega over omega, right? বাকি কিছু দরকার পড়বে না। So now when we do this we get so the full answer, so this full answer is given by ln phi omega omega bar commutator is equal to h. I have a question. In this binomial expansion, why we are neglecting all the other terms? We are neglecting, no, because we have to evaluate these two terms, this term and this term. Yes. Right. So this term will contribute. You need from the top. You need a z minus omega because So that, residue theorem, right? Okay. So that's it will be 1 by z minus omega. Yeah. And here you just need 1 from here because already you have z minus omega. So that's why you have to only give the first two terms. The other terms will not contribute to the integral. Okay, because they will be analytic. No, they will not have 1 by z minus omega. So they'll be 0. So when you do the integral, it will be 0. Because if you have an integral like this, 1 over z minus omega to the power n contour integral dz 1 by 2 pi I, this is 0 unless n is 1, right? This is the residue theorem. So that's why you have to only keep the n equal to 1 term. Okay, so that is why we are not taking the other term, because those other terms will just give you 0 when you integrate. This is just you are calculating the residue. So for the residue you only need this term. So for the first term you have to only keep this term. When you are evaluating this term, this one, you have to only keep this term, second term. So then you will get an omega. So you'll get an omega to the power n, because there's omega to the n plus 1 outside and there's a 1 by omega. So omega to the power n.
So you'll get a term omega to the power n times phi omega. That's the first term. And the second term will give you omega to the power n plus 1 times del phi omega. Sorry, there's also n plus 1 term here. So there's a n plus 1. Right? So there's an n plus 1 term here. So I'll just write it down here. Okay. These are the two terms you'll get. And in the same way, if you did it for L bar, exactly the same, but now there will be a omega bar. So you'll now have h bar n plus 1 pi omega omega bar times omega bar to the power n plus omega bar to the power n plus 1 del omega bar phi omega omega bar. These are the two things you'll get. Okay. So now you see what we want is we want the action of ln acting on h bar for n greater than equal to minus 1. So this one is equal to, what did we say? We said this is equal to phi omega omega bar commutator acting on h bar, and then we have to take here limit omega goes to 0 and omega bar goes to 0. Right? This is what we wanted to calculate. So now if you put it here, you see what will happen. So if you take n goes to omega goes to 0, if you take omega goes to 0, then for n equal to so let's take n equal to minus 1. Let's take n equal to minus 1. For n equal to minus 1, what will happen? This L minus 1 comma phi commutator is given by this term is vanishing because n plus 1 is 0, and this term will be just del omega phi omega omega bar. Right? N equal to minus 1. Okay. Now you look at n equal to 0. In that case, what will happen? L0 comma phi commutator. What will you get? L0 comma phi. So you get the first term. The first term will be h times phi, and omega to the 0 is 1. And here you'll get a omega n equal to 0. You'll get omega del omega. So you'll get L0 phi will give you first term is h times phi omega, and the second term will be omega del omega phi. Is that right? Because you will get so n equal to 0, so h times phi and omega to the power 0 is 1, and here you'll get omega del omega phi, and n equal to minus 1, you'll get this term will only del omega phi, and here there's a 1 by omega, but there's an n plus 1 term, so that will be 0. So this two. And then for n greater than 0, you'll get ln comma phi. So then this will be the full thing. So everything will be there. So n greater than 0, you'll have both the terms. You'll have because none of them is 0. So for n greater than 0, you have the full answer. That is h. So for n greater than 0, it is h omega n times n plus 1 times phi plus omega n plus 1 del phi. And the same thing for L bar, but I'm not writing that. It's exactly the same thing for. But we want to calculate this for omega goes to 0, because that is what is the important thing. So now you see, if you take omega goes to 0, then what happens? In the n equal to 0 term, so you see, if you take omega goes to 0, both in this for n greater than 0, both these terms are 0, because there's a omega to the power n, and n is greater than 0, so it will become 0, and this also becomes 0. So that means you see immediately that ln acting on h bar is 0 for n greater than 0. Okay.
Then L0 acting on HH bar, what is that? Can you tell me what is L0 acting on HH bar? So L0 acting on HH bar, you see this will be 0 because there's an omega term here. So limit omega goes to 0, that term vanishes. So you will just get H times HH bar. So it's an eigenstate of L0. And if you take L minus 1 HH bar, then this term is actually, how do you write this? This is actually del phi, this way. It is a del phi acting on this. Right? So I can write this in another way. I can write this as, this is called a del phi 0 acting on the, okay, del omega. So when you do L minus 1, it is like taking a derivative of phi acting on the vacuum. So and this is something. So you cannot say, so this L minus 1 is something. It is del omega phi, but whatever you want to call it, it is that. All right. But the important thing is that L for n greater than 0, it vanishes, and for n equal to 0, it's an eigenstate of L0. So now you can see what is the HH, what is this primary state. So the primary state, by definition of a primary state, by the way, the same thing will happen for L bar. So now you will get, so not only this is true, this is also true, that L bar HH bar is 0 for n greater than 0, and L bar 0 HH bar is equal to, but now it will be H bar HH bar. Okay, and L minus 1 bar will give you del omega bar phi omega, whatever. Okay, so now we can say that the primary state, definition of a primary state, is an eigenstate of both, is a simultaneous eigenstate of both L0 and L0 bar. Okay, because you have to remember that L0 and L0 bar commute, so they can have simultaneous eigenstates. So L0, because Ln and Ln bar commutes, right? The L and L bar commutes, and Ln acting on HH bar. So it's eigenstate of L0 and L0 bar with eigenvalues, H and H bar respectively. And it is annihilated by Ln and Ln bar for n greater than 0. Okay. So you see, now you see the HH bar. So what is the definition? That Ln is 0 and L bar n is 0 for HH bar for n greater than 0. Okay, and L0 acting on HH bar is equal to HH bar, and L0 bar acting on HH bar is equal to H bar HH bar. Just give me 1 minute.
Hello, sorry, very sorry. So this is the thing, L0 H bar is H bar, and L0 bar H bar is H bar H bar. Huh. So the way, if you just remember, what was the action on the vacuum? On the vacuum also, you see this ln0 was 0 for n greater than equal to -1, right? তো এটা কি হচ্ছে এখানে দেখো, যে যেহেতু ভ্যাকুয়ামটা আমরা বলেছিলাম যে ইট ইজ লাইক সেইং যে h ইকুয়াল টু 0, h বার ইকুয়াল টু 0। সো এটার সঙ্গে কনসিস্টেন্ট যে যেহেতু ওটা এইচটা 0, তাই জন্য 0 হচ্ছে, আর n গ্রেটার দ্যান 0 জন্য 0 হচ্ছে, আর l-1টা কি হচ্ছে, ডেল ফাই অ্যাক্টিং অন 0 ছিল, রাইট? l-1 অ্যাক্টিং অন h বার, এটা হচ্ছে ডেল ফাই অ্যাক্টিং অন 0। কিন্তু ফাইটা ফর দ্য কেস অফ দ্য ভ্যাকুয়াম, ফাইটা আইডেন্টিটি অপারেটর, আর যেহেতু ফাইটা আইডেন্টিটি অপারেটর, ডেল অফ দ্য আইডেন্টিটি অপারেটর ইজ 0 বিকজ আইডেন্টিটি কনস্ট্যান্ট, তো তাই জন্য l-1টা 0। বেসিক্যালি আদার ওয়ে অফ সেইং ইট ইজ দ্যাট গ্রাউন্ড স্টেটটা ইজ অলসো অ্যাজ ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্স, যেটা h বার স্টেটে নেই। তো ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্সটা নেই, বাকি সব যে প্রপার্টিজ গুলো আছে সেটাগুলো স্যাটিসফাই করছে, বাট ইট ইজ নট ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্ট, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এই ডেল ফাই ব্যাপারটা 0 হচ্ছে না, মানে l-1টা 0 হচ্ছে না। হ্যাঁ, so it is exactly like this thing, এটা মনে রাখতে হবে যে phi টা identity operator for the ground state, তো তাই জন্য del of phi is 0 because phi টা identity, so therefore it is omega independent. Other way of saying it is that the ground state is translation invariant, but the H bar state is not translation invariant. Okay, এবার so now just is this okay up to this point? So this you have to remember is a definition of the primary state. The primary state definition which is annihilated by all the positive modes of the T operator, and which is the eigenstate of the L0. So, but you have to also remember that okay. So this H bar is the primary state in this case. H bar is the primary. So H and H bar, the primary state is constructed by acting the primary field on the vacuum, and the primary field is labeled by H and H bar. Okay. The two conformal dimensions. Okay. Now see, now this, once we have constructed this H bar, so we saw that l-1 is some other state which we label like del omega phi 0 acting on the vacuum state. But whatever this is, it is some state, and these states are called descendant states. ঠিক আছে?
So what is a descendant state? Descendant states are other states which are obtained by acting L minus n, where n is positive. Negative modes of the TZ operator acting on the HH bar. So these states are called descendant states. So the descendant states. So we have the states which are of the type primary state, which is this HH bar state, and then you have the descendant states. What are the descendant states? These are states obtained by acting ln on HH bar, where n is less than 0. Okay, so you can have states like you could have states like L minus 1 acting on HH bar. You can have states like L minus 2 acting on HH bar. You can have states like L minus 1, L minus 2 acting on HH bar, and so on. So all of these are For descendant this states. These are called, descendant state, you have written h less than 0 or n less than 0? no, n less than 0. So N ln less, acting on HH bar, n less but than 0. yeah, n less. So what I'm saying is that this ln acting on HH bar, I told you, is 0 if n is greater than 0, right? So ln acting on HH bar is 0, but it is 0 only for n greater than 0. But if n is less than 0, it will be a new state, and that state is what we call a descendant state. It's a descendant of the HH bar. Descendant state. Okay, it's a descendant of the HH bar state. স্যার এটার কি কোনো সিগনিফিকেন্স আছে এই ধরনের স্টেট গুলোর? হ্যাঁ, এগুলো সব আমরা দেখছি এটা সিগনিফিকেন্সটা কি। ইউ উইল সি হোয়াট ইজ। হ্যাঁ, এটা অনেক সিগনিফিকেন্স আছে। So so for instance, let's take a particular state ln HH bar. Okay, and then we see what is L0 acting on ln L minus n HH bar, where n is positive, মানে এটা negative n minus n. So what is the action? So we can actually calculate this because we know the Virasoro algebra. So this we can write as L0 L comma minus n HH bar, okay, plus L minus n L0 acting on HH bar, right? But what is L0 L minus n? So L0 L minus n, remember, is given by C by 2L. So C by 2L term is 0 because delta n plus m is 0. Because delta n plus m, the second term only contribute করবে যদি n আর m একটা আরেকটা মাইনাস হয়, কিন্তু একটা এখানে 0 একটা মাইনাস n। সো only first termটা থাকবে, সেটা হচ্ছে n minus m, মানে 0 minus minus n times l minus n, right? তো তার মানে এটা হচ্ছে n times l minus n times hh bar plus l minus n, আর l0 hh bar মানে হচ্ছে l minus n times hh bar, right? So we see that L0 acting on L minus n HH bar, where n is positive, is given by n times L minus n HH bar plus h times L minus n HH bar, and therefore this is equal to n plus h L minus n HH bar. So what this means is that this descendant state is also an eigenstate of the L0 operator. So L0 L minus n HH bar, okay, is also eigenstate, but with the eigenvalue h plus n L minus n h plus n, that is the eigenvalue, right? And in fact, actually, if you think about it, if you you take L0 and you take L minus n1 L minus n2, okay, and then you take this action on HH bar, what will this be? So this will be again L0 L minus n1 L minus n2 commutator acting on HH bar plus L minus n1 L minus n2 L0 HH bar, okay. And what is the first term? So this first term you can write as L0 L n minus n1 times L minus n2 plus L minus n1 times L0 L minus n2 acting on HH bar plus and this will give you HH bar. So this will give you h. So you'll get h acting on L minus n1 L minus n2
H bar. And again, each of this will give you this will give you n1 and this will give you n2. So this whole answer will just be n1 plus n2 plus h acting on L minus n1, L minus n2, h bar. Okay. So in this way, if I have a state which is L minus k1, L minus k2, dot 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 L minus kn, let's say, acting on h bar, then this is also is an eigenstate of L0 with eigenvalue h plus k1 plus k2 plus dot 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 kn. This is the eigenvalue. Can you explain the last step? I couldn't get it. Last step in here, this one. Yes, starting Yeah. from L0, L minus 1, L minus 2 acting on H bar. Yeah. So then you make it, you can write it as a commutator plus L minus 1, Ln minus 1, L minus n2, L0, right? You can write as commutator. Is that okay? Yes, okay. And this commutator can be then, you know how to commute, if it is a comma bc commutator, it is given by abc plus bac, right? So you have a L0 comma L minus n1, L minus n2 commutator. So that is the same as L0, L minus 1 commutator times L minus n2 plus L minus n1 times L0, L minus n2 commutator. Right? So I've just used the formula that if you this formula you Yes, must sir. have seen. Yes, I have got it. Yeah. So After then that, what L0 you have so written? L0 n L minus 1 the commutator we already saw. So L0 L minus n commutator is just given by n times L minus n. So this commutator L0 L minus n, this will be give you n1 times L minus n1, and this term will give you n2 times L minus n2. Just the Virasoro algebra. If you use Virasoro algebra, this is n1 times L minus n1, and this is n2 times L minus n2. So what you get is n1 times L minus n1 L minus n2 plus n2 times L minus n1 L minus n2 plus h L minus n1 times L minus n2. So the whole thing is n1 plus n2 plus h times L minus n1 L minus n2. This is your L0 acting on L minus n1 L minus n2 h. Okay. So that means that this L minus n1 L minus n2 is also acting on h bar is also an eigenstate of L0, eigenvalue n1 plus n2 plus h. Okay, sir. Okay. So basically what will happen, as I said, that all these primary states with any number of L minus k, they are all eigenstates of h bar. Okay, but they are not primary states. That is because for to be a primary state, you also need that ln acting on that state has to be 0 for n greater than 0. But that is not true for these descendant states. So descendant states, the ln will not be 0, but it is an eigenstate of L0. Okay, it is an eigenstate of L0. Uh, so so what we say is that so now these descendants which you have L minus k1. So let's say you have if you have a descendant, let's say like L minus 1, L minus 2 acting on h bar. Okay. This is an eigenstate of L0 with eigenvalue h plus 3 and an eigenstate of L0 bar with eigenvalue h bar plus 3. And an eigenstate of L0 bar with eigenvalue h bar, because the L0 bar will just commute with this. So it's an eigenstate of this thing with an eigenvalue h bar. Okay. Now this state that you have L minus 1, L minus 2, and if you look at this state L minus 2, L minus 1, these are actually related to each other, because L minus 1, L minus 2 can be written as so L minus 2, L minus 1 can be written as L minus 2, L minus 1 commutator plus L minus 1, L minus 2, this thing, right? So, okay, so what I'm trying to say is the following. Let me repeat it. Okay.
So let's try to look at these states. Let's take a state with L minus 1, L minus 2, H bar, and we take another state with L minus 1 whole cube H bar, and we take a state L minus 3 H bar, and then we take another state which is L minus 2, L minus 1 H bar. So we take these 4 states. What is the common thing about all these 4 states? The common thing of all these 4 states that each of them is an eigenstate of L0 with the same eigenvalue H plus 3. All of them have the same eigenvalue H plus 3. So they are degenerate eigenstates. Degenerate meaning in the sense of L0, they're from the as eigenstates of L0, they are degenerate. Okay, but are they all independent? Are these eigenstates independent? They are not linearly independent. That is because if you look at L minus 2, L minus 1 eigenstate, this H bar, you can write this as commutator of L minus 2 comma L minus 1. Okay, plus L minus 1, L minus 2 H bar. Okay, and L minus 2, L minus 1 commutator ta koto? This object is simply given by L minus 2, L minus 1 commutator is just given by it is n plus m, so that means it is minus 3, okay, times L minus sorry, n minus m, sorry, n minus m. So n minus m means minus 2 minus minus 1, that means minus 1 times L n plus m, which is minus 3. So this is L minus 2, L minus 1 commutator. Okay, so L minus 2, L minus 1 commutator is L minus 3. So that means that your L minus 2, L minus 1 H bar is just given by L minus 1, L minus 2 H bar, okay, minus L minus 3 H bar. All right. So that means that these three, that this one, sorry, this one can be written as a linear combination of this one and this one. Sorry, and this one. Okay. So in the same way, actually, so we say that all these so all of these four are not linearly independent. What are the ones that are linearly independent? When you have L minus 1, L minus 2, you only take one ordering. You don't take both of them. Both of them are not linearly independent. Either you take L minus 1, L minus 2, or you take L minus 2, L minus 1, and you have L minus 1 whole cube and you have L minus 3. So all of them have the same eigenvalue, which is H plus 3. So we say that these are level 3 descendants. These are level 3 descendants of the primary H bar. This is a definition. Level 3 মানে হচ্ছে যে ওটার আইগেনভ্যালু হচ্ছে H plus 3. আর level 3 তে কত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসেন্ডেন্টস আছে, কত লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস আছে, সেটা হচ্ছে তিনটে। একটা হচ্ছে L minus 1 cube H bar, আরেকটা হচ্ছে L minus 3 H bar, আর আরেকটা হচ্ছে আমরা কি করব যে আমরা L minus 1, L minus 2 H bar কে নেব। একইভাবে যদি আমি বলি লেভেল 1 কত ডিসেন্ডেন্ট আছে, লেভেল 1 এ শুধু একটাই ডিসেন্ডেন্ট, সেটা হচ্ছে L minus 1 H bar, আর কিছু নেই। ঠিক আছে, আর লেভেল 2 কত ডিসেন্ডেন্টস আছে? লেভেল 2 তে দুটো ডিসেন্ডেন্ট হতে পারে, L minus 1 স্কয়ার একটা ডিসেন্ডেন্ট H bar, আর একটা হচ্ছে L minus 2 H bar, এটা আরেকটা ডিসেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, লেভেল 4 এ কত? এটা হচ্ছে লেভেল 2। লেভেল 4 এ কত ডিসেন্ডেন্ট হবে? এটা লেভেল 2। লেভেল 4 এ ডিসেন্ডেন্টস গুলো হবে, একটা হচ্ছে L minus 4 H bar, একটা হচ্ছে L minus 1, L minus 3 H bar। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা L minus 3, L minus 1 নেব না, কিন্তু এটা কারণ এটা আবার ওই কমিউটেটর ইউজ করে এটাকে L minus 1, L minus 3 আর L minus 4 এর টার্মসে লিখতে পারবো। তো শুধু একটা অর্ডারিং নেব, L minus 1, L minus 3। আরেকটা হচ্ছে L minus 2 স্কয়ার H bar, এটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে L minus 2 স্কয়ার L minus সরি L minus 2, L minus 1 স্কয়ার, এটা হতে পারে। তো এটা আমরা লিখবো L minus 1 স্কয়ার, L minus 1 স্কয়ার L minus 2 H bar। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এই যে L minus 1, L minus 2, L minus 1, L minus 2 এটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়। এটাকে আবার তোমরা কমিউটেটর ইউজ করে করে এই বাকিগুলো টার্মসে লিখতে পারো। ঠিক আছে, তো যতগুলো n আছে সেটা একবারই আসবে, মানে তো এটা L minus 1 স্কয়ার L minus 2 এটা একটা ডিসেন্ডেন্ট হলো, আর তারপরে কি হতে পারে, বাস তো এইগুলোই।
তো L minus 1 আরেকটা হচ্ছে L minus 1 to the 4, তো L minus 1 to the 4 HH bar। হ্যাঁ, আর কিছু হতে পারে না। তো L minus 4 HH bar, L minus 1, L minus 3 HH bar, L minus 1 square, L minus 2 HH bar। তো এটা আমি কি করেছি, যেটা বড় সেটা আমি মানে রাইট হ্যান্ড সাইডে লিখেছি, এটা আমার নোটেশন ফর্মুলাটা। আর যেটা ছোট সেটা লেফট হ্যান্ড সাইডে লিখেছি। স্যার এখানে লেভেল বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন? মানে লেভেল আমি মানে আগের হচ্ছে স্লাইড এগুলো তো যেখানে লেভেল, আপনি লিখেছিলেন ওই আগের স্লাইড, হ্যাঁ লেভেল 3 ডিসেন্ডেন্টস অফ এইচ বার। হ্যাঁ লেভেল 3 ডিসিশন মানে যেগুলোর আইগেন ভ্যালু হচ্ছে h+3, L0 আইগেন ভ্যালু হচ্ছে h+3। তো লেভেল n ডিসেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে যে স্টেটস এর আইগেন ভ্যালু হচ্ছে h+n। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যেগুলো আইগেন ভ্যালু হচ্ছে h+n। তো সেটাই বলছে যে লেভেল 4 মানে কি হবে, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে L minus 4 HH বার, আর একটা হচ্ছে L minus 1, L minus 3 HH বার। আর কারণ এটাতে আমরা যতগুলো এই যতগুলো নিচের পাওয়ার নিচে যেটা আছে সেটা অ্যাড করতে হবে, সেটাই হচ্ছে তার L0 আইগেন ভ্যালুটা। আর তাদের L minus 2 হোল স্কয়ার হতে পারে, আরেকটা হচ্ছে L minus 1 হোল স্কয়ার, L minus 2 হতে পারে, আরেকটা L minus 1 to the whole 4 হতে পারে। আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে L minus এই যে নিচে যেটা আসছে, হ্যাঁ, এটা তুমি যদি L minus 1 স্কয়ার, L minus 2 নাও, বা L minus 1, L minus 2, L minus 1 এরকম করে নাও, এগুলো সব একই হবে আইগেন ভ্যালু। মানে এগুলো সব কিন্তু লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়, এগুলো সব আহ, তো যতগুলো L minus 1 আছে সেটা একটাই হবে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তো বাকিগুলো সব লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে। তো তাই জন্য আমরা বলতে পারি যে এইগুলো হচ্ছে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস। হ্যাঁ, তো ওই একইভাবে আমরা বলতে পারি যে লেভেল এন, লেভেল এন এগুলো কি হবে, লেভেল এন ডিসেন্ডেন্স গুলো কি হবে, লেভেল এল ডিসেন্ডেন্স গুলো হবে L minus k1, L minus k2 ডট 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 L minus kn acting on HH bar। ঠিক আছে, লেভেল স্মল এন, এটা যে স্মল এন, where আমরা নেব যে k1 is less than equal to k2 is less than equal to k3 dot 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 less than equal to kn, and k1 plus k2 plus plus kn এটা সব মিলে হতে হবে ক্যাপিটাল, যার লেভেলটা আমরা বার করছি। তো যত পসিবল এরকম লিখতে পারি ততগুলো ডিসেন্ডেন্টস হবে এট লেভেল এন। হ্যাঁ, এটা এটা আমি জাস্ট কিভাবে বললাম, এটা জাস্ট মানে টার্ম বাই টার্ম দেখে তুমি বলতে পারো যে লেভেল, যখন আমরা লেভেল 2 নিচ্ছি, তো লেভেল 2 তে কি কি আছে, L minus 1 স্কয়ার আর L minus 2 HH বার, রাইট। তো এটাকে আমরা লিখছি L minus k1, L minus k2 HH বার। ঠিক আছে, তো L minus k1, L minus k2 HH বার। তো এখানে আমরা কি নিচ্ছি যে মানে একটা হতে পারে, সরি কি বলবো, এই ফর্মে নিতে হবে L minus k1, L minus k2, L minus kn HH bar, so it will be L minus k1, L minus k2 dot 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 L minus k small n HH bar, এই ফর্মে আছে, যেখানে k1 টা k2 থেকে ছোট বা ইকুয়াল, k2 টা k1 থেকে ছোট বা ইকুয়াল। তো ফর ইনস্টেন্স এখানে একটাই k আছে, k1 শুধু একটা k1, আর এখানে দুটো k1 আছে, কিন্তু k1 ইকুয়াল টু k2। এখানে k1 এটাকে আমি লিখতে পারি L minus 1, L minus 1 HH bar। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে k1, এটা হচ্ছে k2, আর দুটো সেম, k1 ইকুয়াল টু k2। তো এখানে ডেফিনিশন হচ্ছে k1 লেস দেন ইকুয়াল টু k2 লেস দেন ইকুয়াল টু k3, এমনি করে লেস দেন ইকুয়াল টু k স্মল এন। আর এখানে একটাই আছে L মাইনাস k1, যেখানে k1 টা হচ্ছে 2, আর এখানে দুটো আছে k1 ইকুয়াল টু 1, k2 ইকুয়াল টু 1। তো সিমিলারলি তুমি যদি L মাইনাস যদি লেভেল 3 তে যাও, তো লেভেল 3 তে হচ্ছে আমাদের কি কি ছিল, L মাইনাস 3 HH বার, L মাইনাস 1, L মাইনাস 2 HH বার। ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে L মাইনাস 1 কিউব HH বার। বুঝতে পারলে? তো এখানে এখানে তিনটে আছে, এখানে k1 is equal to k2 is equal to k3 হলো, আর এখানে k1 is equal to 1, k2 is equal to 2, আর এখানে k1 is equal to 3। তো সব স্টেজ গুলোকে এইভাবে লেখা যেতে পারে। তো বেসিক্যালি তো এগুলো সব হচ্ছে লেভেল 3 স্টেজ, লেভেল 3 ডিসেন্ডেন্ট স্টেজ অফ HH বার।
আর তো এবার তাহলে লেভেল এন ডিসেন্ডেন্টস, যদি আমি জিজ্ঞেস করছি কতগুলো ডিসেন্ডেন্টস আছে, লেভেল এন হাউ মেনি ডিসেন্ডেন্টস, হাউ মেনি স্টেটস are বা descendant states, how many descendant states are there at level n, ঠিক আছে, ওটার আনসার কত? তো নাম্বার অফ স্টেটস হচ্ছে, দেখো দেখো যেমনি ফর ইনস্টেন্স তুমি যখন লেভেল 3 তে দেখলাম, তো আমরা কি বললাম, তিনটে স্টেট আছে, রাইট, l-3, l-1, l-2, l-1 কিউব। এটা অ্যাকচুয়ালি কি, এটা হচ্ছে যে নাম্বার 3 তার নাম্বার অফ পার্টিশনস। নাম্বার অফ পার্টিশনস মানে তুমি নাম্বার 3 টাকে কত ভাবে তুমি সাম অফ পজিটিভ ইন্টিজার্স করে লিখতে পারো। তো যদি তুমি নাম্বার 3 কে তুমি সাম অফ পজিটিভ ইন্টিজার লেখো, তাহলে তুমি তিনটে ভাবে লিখতে পারো। একটা তুমি 3 কে 3 লিখতে পারো, একবার তুমি 3 টাকে 1 + 2 লিখতে পারো, আরেকটা তুমি 3 টাকে 1 + 1 + 1 লিখতে পারো, তাই না? এটা তিনটে পার্টিশন আছে। এটাকে বলে পার্টিশন অফ অ্যান ইন্টিজার। পার্টিশন অফ ইন্টিজার মানে তুমি একটা ইন্টিজারকে তুমি পজিটিভ ইন্টিজার্স দিয়ে সাম ফর্মে লিখছো, ঠিক আছে, আর অর্ডারিংটা ম্যাটার করবে না। তো মানে 1 + 2 আর 2 + 1 কে একই পার্টিশন বলবো, বুঝতে পারলে? তো তার মানে আমি বলবো যে নাম্বার 3 তিনটে পার্টিশন হয়। তো নাম্বার 4 এ কত পার্টিশন হয়? নাম্বার 4 এর পার্টিশন গুলো হচ্ছে 4, তারপরে হচ্ছে 3 + 1, একটা হতে পারে 2 + 2, একটা হতে পারে 2 + 1 + 1, আরেকটা হতে পারে 1 + 1 + 1 + 1। এটা হচ্ছে নাম্বার 4 এর পার্টিশন, পাঁচখানা পার্টিশন, 1 2 3 4 5। মানে 4 করে লিখতে পারি, 4 কে 4 লিখতে পারি, বা লিখতে পারি 3 + 1, বা লিখতে পারি 2 + 2, বা লিখতে পারি 2 + 1 + 1, বা লিখতে পারি 1 + 1 + 1, আর কিছু লিখতে পারি না, বুঝতে পারলে? কারণ 1 + 1 + 2 আর 2 + 1 + 1 আমি একই পার্টিশন বলবো। তো এই পার্টিশন অফ আ নাম্বার n, এটাকে বলা হয় p of n, ঠিক আছে? তো আমি বলবো যে p of 4 এটা হচ্ছে 5, p of 1 কত হবে? এটা জাস্ট 1, ঠিক আছে। p of 2 এটা হচ্ছে 2, বিকজ p of 2 টা হচ্ছে 2 আর 1 + 1। p of 3 এটা হচ্ছে 3, and so on. সো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর ইন্টারেস্টিং প্রবলেম যে হোয়াট ইজ দ্য পার্টিশন, নাম্বার অফ pn মানে হচ্ছে নাম্বার অফ পার্টিশনস অফ লেভেল n, of the integer n, number of partitions of integer n. এটা নাম্বার 3 একটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম যেটা সলভ করা হয়েছে। আর তো তো এটা একটা জেনারেটিং ফাংশন দিয়ে লেখা যায়, সেটা আমি নেক্সট টাইম তোমাদেরকে বলছি যে কি ফর্মুলাটা আছে, যে এটা এনি n এর জন্য বার করা যায় এই পার্টিশনটা। আর আর লেভেল n এ pn খানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস থাকবে। তো লেভেল n এ pn খানা লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস থাকবে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে যদি আমি এই যে প্রাইমারি স্টেটস নিলাম h বার, ধরো আমি দুটো প্রাইমারি স্টেট নিলাম, একটা হচ্ছে h1 বার আর একটা হচ্ছে h2 বার, দুটো আলাদা প্রাইমারি ফিল্ড দিয়ে তৈরি। তাহলে এটা ক্লিয়ার হওয়া উচিত যে h1 বার, h2 বার এগুলো অর্থগোনাল। কারণ এই জিনিসটা কত, এটা হচ্ছে h0 phi h1 বার, আর এটা হচ্ছে phi h2 বার, এই দুটো 2 পয়েন্ট ফাংশন। আর আমরা জানি যে যদি h1 আর h2 এক না হয় তাহলে 0 হবে। তো তাই জন্য এই প্রাইমারি স্টেটস গুলো আলাদা আলাদা প্রাইমারি স্টেট গুলো সব কিন্তু অর্থগোনাল প্রাইমারি স্টেটস, অর্থনর্মাল প্রাইমারি স্টেটস, বুঝতে পারলে? এবং আমরা এটাও দেখাতে পারি যে l - n h বার and l - m h1 বার এটাও অর্থগোনাল। তার মানে প্রত্যেকটা h বার আর তার সব ডিসেন্ডেন্ট, মানে যেটা আমি l - n দিয়ে হিট করে করে পেলাম, এই পুরো সেটটা এটা অর্থগোনাল টু, আমি যদি h2 বার আর তার সব ডিসেন্ডেন্টস দিয়ে হিট করি, এই সেট এগুলো সব অর্থগোনাল টু ইচ আদার, বুঝতে পারলে? তো ইচ অফ দেম ইজ আ অর্থগোনাল মানে স্টেটস যেগুলো সব অর্থগোনাল টু ইচ আদার। এটা দিস ইজ এক্স্যাক্টলি লাইক যে তোমরা অ্যাংলো মোমেন্টাম অ্যালজেব্রা করো। তো অ্যাংলো মোমেন্টাম অ্যালজেব্রাতে আমরা যে এল স্টেটস গুলো নিই, এল আর এম, রাইট? তো এই যে এম, এই যে এমটা কি, এটা কি পাই আমরা? আমরা প্রথমে একটা স্টেট নিই এল মাইনাস এল এল এল, আর এটাতে কত, যে এল যে রিপ্রেজেন্টেশন আছে, এল এর রিপ্রেজেন্টেশনের স্টেজ গুলো কি কি হয়? এটা হয় এল এল,
তারপরে হয় j minus acting on ll, তারপরে হয় j minus square acting on ll and so on, তাই না? আর লাস্টে গিয়ে হয় j minus of l acting on ll, এটা হচ্ছে j minus of 2l acting on ll, এটা হচ্ছে l minus l, রাইট? এবার যদি আমরা l টাকে চেঞ্জ করে দিই তাহলে আমরা আরেকটা সেট পাবো। যদি আমি l টাকে l1 করে দিই তাহলে এটাতে পাবো 2l plus 1 plus 1 স্টেট, আর এই প্রত্যেকটা স্টেট l স্টেটের থেকে মানে অর্থগোনাল। তো প্রত্যেকটা এগুলো একটা ইরেডিউসিবল রিপ্রেজেন্টেশন। সিমিলারলি এই যে এইচ গুলো আছে, h1 আর তার যতগুলো ডিসেন্ডেন্ট, আর h2 বার তার যতগুলো ডিসেন্ডেন্ট, এগুলো সব হচ্ছে ডিফারেন্ট ইরেডিউসিবল রিপ্রেজেন্টেশনস অফ দ্য বিরাসুর অ্যালজেব্রা। এগুলো সব অর্থোনর্মাল টু ইচ আদার, অর্থোগোনাল টু ইচ আদার, জাস্ট লাইক এই এল। তো তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে যে ডিসেন্ডেন্ট আর প্রাইমারি মানে এক্স্যাক্টলি হচ্ছে তোমার যেটা অ্যাংলো মোমেন্টাম কেসে যেটাকে আমরা এল বললাম, যে হাইয়েস্ট স্টেট, আর ডিসেন্ডেন্ট গুলো হচ্ছে l-1, l-2, এগুলো সব, বুঝতে পারছো? তো এগুলো হচ্ছে এখানে L1 স্টেট যেটা বলেছেন ওইটা কি বলছেন? L1 টা হচ্ছে এখানে lm যেটা হয়, তো এটাতে হাইয়েস্ট স্টেট তো হয় ll, আর তারপরে নিচেগুলো হয় l-1, l-2 and so on, রাইট? এরকম করে হয়। তো ওই এই সব স্টেজ তুমি কিভাবে পাও? তুমি এল দিয়ে শুরু করো, তারপরে এই j মাইনাস দিয়ে হিট করো, j মাইনাস স্কোয়ার এন্ড সো অন। সিমিলারলি যখন এল এর জায়গায় এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট, এই জায়গাটা হচ্ছে এইচ বার, ঠিক আছে? তো এলটা হচ্ছে এইচ, বুঝতে পারলে? তো এখানে তোমার এবার তুমি ডিসেন্ডেন্টটা কিভাবে পাও? l-1h। আর একটাই তফাৎ যে এখানে শুধু একটা j মাইনাস আছে, কিন্তু এখানে তোমার অনেকগুলো j মাইনাস আছে, l-1, l-2, এগুলো সব j মাইনাস, এগুলো সব হচ্ছে তোমার মানে এটাকে নিচে করে। আর দেখো এই যে lz আছে, lz অ্যাক্টিং অন ll কত? lz অ্যাক্টিং অন ll হচ্ছে l টাইমস ll, lz অ্যাক্টিং অন l কমা l-1 কত হয়? এটা হয় l-1 l-1। সিমিলারলি এখানে এটা তুমি যত নিচে যাবে তোমার আইগেন ভ্যালু গুলো কমে যাবে, l-1, l-2। এইখানে তুমি যত নিচে যাবে তোমার আইগেন ভ্যালু বেড়ে যাবে, মানে এই lz এর জায়গায় তোমার ভাবতে হবে l0। তো l0 টা হচ্ছে lz এর ব্যাপার, হ্যাঁ। তো l0 যেটা আছে সেটা আইগেন ভ্যালু, হাইয়েস্ট স্টেটের আইগেন ভ্যালু হচ্ছে h, তারপর তুমি যত নিচে যাবে তার আইগেন ভ্যালু হচ্ছে h+1, h+2, h+3 and so on। এখানে l-1, l-2, l-3 and so on করছে, বুঝতে পারলে? আর এখানে তোমার ডিফারেন্ট এল এর জন্য ডিফারেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন আছে, এখানে তোমার ডিফারেন্ট এইচ এর জন্য ডিফারেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন আছে। তফাৎটা কি? এই যে অ্যাংলো মোমেন্টাম কেসে এই রিপ্রেজেন্টেশন গুলো ফাইনাইট ডিমেনশনাল, মানে তোমার 2l + 1 ডিমেনশনাল, কিন্তু এখানে তোমার l-n যেহেতু ইনফাইনাইট খানা আছে, তো তোমার এই প্রত্যেকটা এই যে h বার আর তার সব ডিসেন্ডেন্ট, এটা একটা ইনফাইনাইট ডিমেনশনাল রিপ্রেজেন্টেশন। এটা হচ্ছে তফাৎটা, কারণ তোমার বিরাসুরা অ্যালজেব্রা ইনফাইনাইট ডিমেনশনাল, তোমার অ্যাংলো মোমেন্টাম অ্যালজেব্রা ফাইনাইট ডিমেনশন, 3টে শুধু জেনারেটর ছিল, কিন্তু বিরাসুরা অ্যালজেব্রাটা ইনফাইনাইট ডিমেনশনাল, তাই জন্য এই রিপ্রেজেন্টেশন গুলো ইনফাইনাইট ডিমেনশনাল রিপ্রেজেন্টেশন, irreducible representation, infinite dimensional irreducible representation. Well, it is not always irreducible, but we will come to that later. তো এটা এগুলো সব ডিফারেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন, যে h বার, h1 h2, h1 বার, h2 বার, এগুলো সব আলাদা আলাদা রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য বিরাসুরা অ্যালজেব্রা। জাস্ট লাইক তোমার স্পিন এল রিপ্রেজেন্টেশন, স্পিন হাফ রিপ্রেজেন্টেশন, স্পিন 1 রিপ্রেজেন্টেশন, এগুলো সব আলাদা আলাদা রিপ্রেজেন্টেশন। আর স্পিন হাফ, স্পিন 1 রিপ্রেজেন্টেশন অর্থোগোনাল টু ইচ আদার, মানে একটা আরেকটার সঙ্গে ডিফারেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন ওগুলো। সিমিলারলি স্পিন এই এইচ রিপ্রেজেন্টেশনটা, এইচ বার রিপ্রেজেন্টেশন, আর তার সব ডিসেন্ডেন্ট মিলে একটা রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি হয়, ঠিক আছে? তো তো ওইগুলো ওই, তো এটা এক্স্যাক্টলি লাইক অ্যাংলো মোমেন্টাম, জাস্ট এটাই তফাৎ মনে রাখতে হবে যে অ্যাংলো মোমেন্টামে ওই অ্যালজেব্রাটা ফাইনাইট ডিমেনশনাল ছিল, আর এখানে এটা ইনফাইনাইট ডিমেনশনাল, এটাই তফাৎ, আর কোন তফাৎ নেই, ঠিক আছে? So I'll just continue with this. I mean, I'll just stop here because I think this is already too heavy. So I'll recap the whole thing tomorrow again, and then we'll continue from here. Okay, so we will see how to calculate how many states are there at level n, and so on and so forth. Okay, but the bottom line is that we are trying to construct the Hilbert space and representations of this Vedasaro algebra. So this representations is what we are constructing. So these H and all their descendants together form a representation. We will see that these are not always irreducible representations. It can become reducible, but we will come to that later. Sorry. Okay.
but these are the analogs of the spin L representation of the Anglo-Mountain algebra. So this is what you have to remember. So just like ওখানে আমরা ওই creation and election operator use করে মানে j minus দিয়ে আমরা ওই একটা highest weight state নিলাম যেটা হচ্ছে LL, সেটা উপরে j minus 1 করে করে সব descendant গুলো পেলাম, আর ওই প্রত্যেকটা স্টেট L0 আইগেন ভ্যালু ছিল, আইগেন স্টেট ছিল। সিমিলারলি এখানে তোমার H আর তার সব ডিসেন্ডেন্টস হচ্ছে L0 এর আইগেন ভ্যালু, L0 অপারেটরের আইগেন ভ্যালু। আর এখানে দুটো অ্যালজেব্রা আছে, একটা হচ্ছে L0 L আর একটা হচ্ছে L বার। তো অ্যাংলো মোমেন্টাম কেসে শুধু একটা কপি ছিল অ্যাংলো মোমেন্টাম, এখানে দুটো কপি আছে, বিরাসরো অ্যালজেব্রা দুটো কপি আছে, একটা LN LM একটা অ্যালজেব্রা আর একটা L বার। আর এই H বারটা দুটোরই আইগেন স্টেটস, এটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? So I'll just stop here because I think this is already a bit heavy, and we will continue from here the next time. Okay, but at least the it should be clear what we are trying to do. We are trying to find the representations of the Virasoro algebra. Okay, and that is what we are trying to do. Any questions to this point? স্যার কালকে 6:30। হ্যাঁ 6:30, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো তোমরা যারা পরে এসছো তোমরা জাস্ট ওই হোপফুলি তোমরা প্রেজেন্ট লিখেছো। Okay, I'll stop here.